ज़्यादा ना इस ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਲਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਬ ਜੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫਰੋਮ ਬਲੈਕਨ ਏਰੀਆ। I think more than 30 years he been on the council with me at Wolverhampton Council. And Bob Jones, you are welcome to Kashi TV and thank you for coming here. I'm honoured. And can I ask you, rather than I introduce to yourself, and can you introduce to the audience of Kanshi TV, please? Yeah, well, my name's Bob Jones, as Bishan indicated. I'm born and bred in Wolverhampton. Even before I came on the council, I was a member of the Junior Community Relations Council. I was secretary of the Anti-Racist Committee, organising the demonstrations against the racists and fascists that were attempting to intimidate our community. I first got on the council representing Blakeville Ward in 1980 and was involved in a number of initiatives, the introduction of Asian language teaching in mainstream schools, a whole series of campaigns with the local community in terms of managing to renegotiate a child who had been expelled for wearing kirpan in school, but more importantly negotiating with local gurdwaras, local churches, local faith organisations, a protocol which was used nationally which prevented such occurrences happening again, and up to a very recent campaign where we again successfully campaigned together to bring in an alcohol-free zone to stop drunks intimidating the local community in open spaces, which has proved so successful. We're now planning to expand it to the whole of Wolverhampton. But the reason I'm standing for the Police and Crime Commissioner has also been extensively involved in policing issues. As well as being chair of Wolverhampton Community Safety Partnership, I took over the police authority in 95 and before 95 we'd seen ever increasing crime across the whole of the country, and I'm pleased to say not through my efforts but having appointed a new chief constable, invested in policing, investing in the support for policing and involving ourselves much more with local communities and others, we saw the West Midlands lead the way in the biggest ever reduction in recorded crime in the history of policing. The Chief Constable in the West Midlands in England gave the figures last week. In 1998, a couple of years after I took over, we had 360,000 crimes a year. It was down a couple of months ago to 180,000, exactly half
100,000 less victims. Burglary is down from 38,000 to 15,000. Murders down from 58 to 38 a year. I then moved on to the national chair and proposed the first Asian chair of the police authority to replace me in the West Midlands. I then became national deputy chair and ultimately chair of all the police authorities, where again we introduced a whole series of innovations such as the introduction of neighbourhood policing. I was on the Stephen Lawrence implementation group bringing in new diversity strategies. So many of those things that I think we've made progress on, I think could be at risk if we get the wrong police and crime commissioner. So I'm standing, not because crime still isn't too high, not because we need to continue to change and make our police more efficient and responsive, but I think there is a danger if we get the wrong police and crime commissioner, that progress could be undermined rather than built on. साथियों, बब जॉन उन्होंने अपने बारे दसिया और तकरीबन सारा मैं दसन लगा, काफ़ी टाइम लगना। और बब जॉन उन्होंने अपने बारे दसिया कि वो वुलहैम्पटन दे विच पैदा होए, वुलहैम्पटन दे विच वो पढ़े लिखे और वुलहैम्पटन दे विच उन्होंने काफ़ी काम किए, कमेटी दे काम किए, नस्लवाद के खिलाफ काम किए और कई सभा सोसाइटियां च काम किए। 1980 तो 1980 तो वो कौंसल दे विच मैंबर हैं और कमेटी सेफ्टी वर्गियां कमेटियां च उन्होंने काम किया। उस तो बाद लोकल पुलिस कमेटी और वैस्ट मिडलैंड की पुलिस कमेटी और नैशनल जिहड़ी पुलिस फैडरेशन उहदे भी चेयरमैन रहे और उन्होंने चेयरमैन होने दे जां मैंबर होने दे करके कई इलाकों च खास तौर पर वुलहैम्पटन जां मिडलैंड दे विच जिहड़ा क्राइम सीगा, जुर्म हैगा, वो बहुत घटिया हैगा। उन्होंने हर एक इशू दे ते जो क्राइम प्रिवेंशन हैगा उहदे बारे उन्होंने काफ़ी जदोजहद की है। मैं बब जॉन नूं भी जानदा और इन्हां दी जो फैमिली है, इत्थों तक कि इन्हां दी जो मदर सीगी मिसेस नली जॉन, वो मेरे नाल काफ़ी देर कौंसल दे विच भी रहे आ। इन्हां दे अंकल रिचर्ड रेनोल्ड वो भी कौंसलर रहे आ। सो बब हुण कौंसलर हैं, मेरे नाल हैं, इन्हां दे कज़न भी कौंसलर हैं। सो सारी जो फैमिली है उन्होंने कमेटी लिए बहुत कुछ किया, कमेटी लिए बड़ी देन है इन्हां दी और बड़े ग्रास रूट जिहड़े काम करन वाले हैं। सो उन्होंने अपने बारे कहा कि मेरे को इन्ना तजर्बा है कि मैं पुलिस का जो इंतजाम है वो बड़ी चंगी तरह कर सकता हाँ और सानू इस करके चौकन्ने रहना चाहिए है कि गलत आदमी जो वो पुलिस की इस बहुत इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है उहदे ते गलत आदमी ना आ जाए, ताकि वो इहो जिहा आदमी आ जाए जिन्हों कोई पता ना होवे ਜਾਂ कोई गलत फैसले लैके वो लोगों के जिहड़े मसले उन्होंने हल ना कर सके। Bob, you mentioned you have been a councillor from Blackpool. Can you tell me what sort of community is there you have been representing over the last 32 years, something like that? Yeah. Well, Blakeville is one of the most diverse wards in the whole of the West Midlands and one of the ones with the highest Asian votes, mainly the Sikh community, but we obviously have a very significant Gujarati community, an Islamic community and an African Caribbean community. So it's been a privilege to represent all of that very wide and varied community. Yeah, there is a Ravidasia community. You absolutely, absolutely. I would not forget the Ravidasia community. Yeah, and they are on the main Dudley Road, isn't it? Yeah, and so your ward, you're saying, I think more than 70% Asian community in Blackpool in your ward? Just below. Yeah, just below. That's the previous census. Yeah, and can we move on, Bob? Because police commissioner is a crime commissioner is a new post, yeah. And lots of people they don't understand what it is all about. Can you tell us what is the role and responsibility of police crime commissioner?
Well, the new Police and Crime Commissioner post, which we're electing on Thursday, will replace the current police authority. It will have the current role of the police authority, which is to appoint the chief constable, if need be, dismiss the chief constable, set the budget for policing, and decide how much local people like ourselves pay towards, on top of our council tax, towards policing. And its most important role is to set the priorities which the head of the police, the chief constable, should follow in terms of this is what the community's priorities are. We want to reduce burglary, we want to reduce robbery, etc., etc. So it is the voice of the community. Additionally, the Police and Crime Commissioner will have some powers that the old police authority didn't have. So, for instance, one of the areas is police community support officers. Before the money was all ring-fenced, so the police authority couldn't do anything with it. But the new commission will have the choice to get rid of the post of police communities officer or expand the post of police community support officer. And the third element, which is new, is money that currently is spent by local victim support charities, witness support charities, money that's spent by local partnerships of councils, voluntary organisations, other health bodies, etc., will be taken away from it and given to the Commissioner in terms of youth offending team money, drugs intervention programme money, and a whole series of community safety funds. And the government's intention is that that should all be put out to tender for whoever can offer the cheapest price should get that business. Can you tell us how ordinary people will have a direct approach to police commissioner or his representatives, how it will work? Because you are going to have, is it a big area? Tell us. The West Midlands is just below 3 million population. Right, yeah. It's about 2 million voters, involving about 1.3 million doors to stick leaflets through, which I know to my cost. So it is the biggest electoral area in Britain, apart from the Mayor of London. The Mayor of London is the only one that is bigger than the West Midlands area. After the election, it's entirely a matter for the Police and Crime Commissioner how they wish to keep in touch with the community. There is a scrutiny body with some limited powers to hold them to account, which consists of local councillors and a couple of independent members. However, the main influence on the Police and Crime Commissioner will be the need to get re-elected, initially after 3.5 years and subsequently after 4 years. So the vote is extremely important. That is the main way to hold the Police and Crime Commissioner to account. Still, can you explain how people will have direct or indirect approach to police commissioner? Because at the moment, if they have a problem, they go to a police station. If they are not happy, and they have to go to somewhere, and the next stage could be, at the moment, they can contact police authority, police complaints authority, and independent complaints body. And after the election, because you will be in charge, and how they can contact you and make a complaint to you. The point I was making, Bishop, is entirely up to the Police and Crime Commissioner between elections how they want to actually contact the community. My concept is I will have surgeries, I will be having meetings. However, what I want to do, particularly given it's such a big area, is to try and make sure that in every neighbourhood, the neighbourhood policing team has a local pact meeting, partners and communities together, or a neighbourhood forum meeting, so every single neighbourhood can set the priorities for their local neighbourhood policing team. That team will then go away and act upon them and report back. So every neighbourhood should be able to hold its police to account. And I'll be introducing new policing and crime boards in every city and borough where they will actually ensure that local people, representatives of local community organisations, faith organisations, victims organisations, small business organisations, will actually set a Wolverhampton policing plan, a Birmingham policing plan, a Coventry policing plan, because people identify much more with the cities and boroughs that they live in than the whole of the West Midlands.
and these bodies will be ones which you will be able to go to actually ask for your priorities to be reflected, or if you have problems, to try and sort it out with the local police commander. But I will be there if elected as Police and Crime Commissioner. If all that fails, I will be available. I'll be having surgeries. I'll be available through all sorts of social media. I'll have an office where people can contact me, and I will deal with those particular issues. But because it is such a massive sized area, the best way for it to work is to ensure you don't need to come to the Commissioner. You'll have a neighbourhood policing team accountable to you, and you have a borough or city police accountable to local people locally. ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬ ਜੌਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਨ: ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਵਾਲਸਾਲ, ਡਡਲੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਕਵੈਂਟਰੀ, ਸੋਲੀਹੋਲ ਐਂਡ ਸੈਂਡਬਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਬੱਬ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੋਰਡ ਡਿਡ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂਗੈਦਰ ਪੈਕਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ can I introduce now on my left I've got Hansraj Jakhu who will be asking a question now. Thank you, Hansraj. Bob, I can understand what you're saying. You've got a lot of experience. There's two parts of the question. A, I want to know whether the police authority, the complaints authority, will that remain intact, or will you be replacing with regional boards, as you say? And the other one is, how are you going to be able to cope with the cuts that are being proposed at the moment, especially police, that say 3,000 jobs being lost? Yeah, well, the police authority will be replaced. The Independent Police Complaints Commission would still remain in place and would still be there if you don't get satisfaction from your local police or from the Police and Crime Commissioner, who has a responsibility to oversee complaints and has greater powers than the police authority to intervene in issues of concern about police activities and performance. The Independent Police Complaints Commission will continue to exist, but the new commissioner will have a greater role in complaints than the previous police authority. The financial position is extremely difficult one, particularly in the West Midlands. It's not just a question of the size of the cuts, but it's the unfairness of the way the cuts have been distributed. West Midlands, for instance, is taking 3 times the cuts of low crime areas like Surrey. And to add insult to injury, according to the government's own formula, every year the West Midlands is short of £25 million worth of grant from central government. And the only reason we don't get that grant, which is supposed to be the money we need to meet our basic policing requirements, is because, as the last police minister, Nick Herbert, said, it would be too harmful to areas like Surrey, who are getting £6 million more than the government formula says they should be receiving. Even if we got the 25 million and Surrey lost the 6 million, we'd still be getting a bigger cut than Surrey. Would it be much more even, and we could actually save hundreds of jobs? So one of the first things I'll be doing is campaigning for a fair deal for the West Midlands Police. But also, clearly, we will have to make reductions. We're already on the way to that. We've had a whole series of arrangements in terms of collaboration with other forces. So issues like we've got a combined legal department, we've got a combined
firearms unit, we've got combined dogs units, all these specialist areas. We are looking to ensure we operate more efficiently by sharing them with Staffordshire Police and other police authorities. We're having to make some difficult decisions to ensure that we do have efficiency, and I will be looking at further measures. So, for instance, we have some expensive leases coming up on office buildings in central Birmingham. I will be ending those leases and using our reserves to move those services back into police buildings, which will hopefully ensure that we make those buildings sustainable, because with almost 3,000 less staff, we don't want to have half-empty police stations. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬ ਜੌਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਬ ਜੌਨ ਹੰਸਰਾਜ ਜੱਖੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬ ਜੌਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਣੀ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓਗੇ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬ ਜੌਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਚੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਬ ਜੌਨ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਬ ਜੌਨ ਹੁਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ? Thank you, Chandar ji. Bob, Mr. Chandar is asking because he's been a shopkeeper, you know, and lots of Asian shopkeepers are suffering from crimes like robberies, thefts, break-ins, and the response from police often happen to be very poor or unsatisfactory. If and when you are elected, after the election, how would you think you can help them? I think there's a number of ways I would hope they'd be able to be helped. Firstly, I want to have the representatives of small shopkeepers, small businesses actually on the local policing board, deciding the priorities, deciding the balance between how much you want to have an immediate response as against how much you want to detect crime, how much you want to manage offenders, etc. So I want those shopkeepers to have a say. I want to help them in a whole series of other ways. I think neighbourhood policing has worked very well. However, many police officers still think the neighbourhood is only the residential area. It's absolutely essential that both shops and businesses are seen as a crucial part of that neighbourhood, and they have a responsibility for ensuring they provide a service to that neighbourhood as well. Plus, of course, I want to work with shopkeepers and have crime reduction officers in place in every area to make sure that we can prevent those crimes. We can use ways of target hardening, ways of organising activities, maybe CCTV cameras, whatever, to try and prevent the crimes in the first place, because it's obviously much better to stop the crime happening rather than having to spend a lot of money on to detect that crime and taking the criminal through the criminal justice system. Can I just
come in on that Yeah, very Bob, yeah, point. yeah. Bob, you remember at Blakenhall we used to have wardens, and it was very effective that the crime went down quite substantially, Yeah. because it's actually presence that accounts a lot for it, a lot of it. Or do you think you'll be introducing something of that? Because it has been successful in Blakenhall. Well, we have managed to maintain the 2 wardens, unfortunately not as many as before when we had the previous government funding. But one of the equivalents of wardens, which, while the wardens are provided by the local council, the police are responsible for the equivalent of wardens, the police community support officers. Now, some candidates in parts of the country say they're going to get rid of the police community support officer. I think they're absolutely essential because they can stay on the ground, patrolling, having a presence, assuring the community. The problem is when police officers use their training, use their professional powers to kick doors in, take the criminals away, unfortunately, that takes them off the streets to handle the prisoners, to take them through the criminal justice system, often sitting around much too long in criminal courses, in courts. However, the police community support officers can stay on the streets, dealing with the minor issues that police officers don't really need to be involved with, but keeping in touch with small shopkeepers, the community, etc., making sure that they're informed, picking up the community intelligence, of which the more senior, more serious matters can be dealt with by police officers. ਸਾਥੀਓ ਬਾਬਜੋ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੜ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੱਖੂ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ਼ੂ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਰਡਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਯੂਸਫੁਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ Bob, can you tell us something about the election? Election is going to be held this Friday. Thursday, 15th of November. So what is the timing and what's happening at the elections? Yes, the elections will be held this Thursday from 7 in the morning till 10 at night. And obviously you just go along to the polling station as you would normally do in a parliamentary or a local election. The one difference, however, from the ordinary parliamentary or local council election is that the voting paper will look very different when you get to the polling station. Instead of just a single column, there are 2 columns. And if you go along as we would normally do and put our cross in the right-hand column, on this election, you will have spoilt the vote because it's a supplementary vote. It's absolutely essential that you vote in the first column first because what they will do is they will count up all the crosses in the first column. If once they've counted up, one of the candidates has got more than half the votes, they're elected and that's the end of the vote. However, if a candidate hasn't got more than half the votes, then they start counting the second column, but only if the candidates haven't got half the votes. And they then eliminate everybody but the top 2 candidates and redistribute their crosses to the other candidates until somebody has got more than 50% of the votes. But if somebody just votes in the outside column and not the inside column, their vote will be spoiled. I think, can I say, because a lot of Asians or even East Europeans, they have difficulty to understand English and reading and writing. And I come across many times and they don't know, they can't read names and the party names. So
can we simplify the ballot paper and tell them ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜੋ VOTING ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਬੱਬ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜੋ ਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹਨ ਨਾ ਔਰ 3 ਥੱਲੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਬੱਬ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੱਬ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਖਾਨੇ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੱਬ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜੋ ਖਾਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਖਾਨੇ ਗਿਣ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚੌਥਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਣ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚੌਥਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ 7 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, 3 ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, 3 ਉੱਪਰ ਔਰ ਬੱਬ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਭੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਬਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਬੱਬ, can I ask you another thing? We are asking people to vote for you, right? It's a very difficult question for us to answer. Sometimes people say why we should vote for Bob. I'm asking you why people should vote for you. I think there's a number of areas. Firstly, it isn't just about the promises I'm making, it's also about my track record of success. So I'm not making promises that I haven't delivered on in the past, working with our communities. But I think some of the policies that I am putting forward are essential for our community. I believe in ending the privatisation process. I wish to see our services, our policing services, not accountable to private managers, to private shareholders. They need to be accountable to the community. People need to be assured that all decisions that are being made that could affect their liberty, that can affect their safety, are being made in the interests of fairness under the law, not on the basis of somebody making a profit. The issues about police community support officers and neighbourhood policing are equally important. If we wish to have that service on our doorstep, ensuring that we do get responsive neighbourhood policing, it's essential we keep the post of police community support officer and don't abolish it. And I do believe that in introducing local policing boards, we can really ensure that local people are in the driving seat to actually ensure that local policing is being driven by local people, meeting their priorities, not somebody else's, neither the national government's priorities or just some police officers' views as what is in the interests of policing. It is local people that determine what the priorities are, what the police tackle, and ensuring that the police report back to them on the work that they've done to follow those priorities. ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਡਾਕੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ
ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਲਾਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਬੂ ਹੁਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪਲਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। Bob, can you tell us something more about, you mentioned policing board, how they will be set up? Yeah. In every city and borough of the West Midlands, there's something called a community safety partnership, which currently consists of the head of the police, the chief executive of the council, the head of the probation board, the head of the fire service, senior officer from the health service, and members of the voluntary community. They do a very good job of coordinating how they can all work together, all pool their resources to reduce crime and spend a certain amount of money that's given to them from the government. In future, that money's been taken away to the Police and Crime Commissioner. My view is I will give it back to them so local people continue to make those decisions, and I think that makes sense, because otherwise you'd have to set up a commissioning bureaucracy that would take about 18% of it away, plus the fact that people put their own resources in to add to that money. However, I will be saying I will give them the money back, providing they are not just senior officers, but they actually become community-led. I was on the Wolverhampton Community Safety Partnership for many years, and for most of that time I was the only person who lived in Wolverhampton, because all the senior officers worked in Wolverhampton but didn't live there. I need to ensure I will give them the money back, provided they have representatives of faith organisations, neighbourhood watches, small business organisation, victims and witnesses, to ensure that local people set the priorities. It's a local community-led plan, not just the proposals of the senior officers. So people will feel confident it is fellow citizens, fellow residents that are setting the priorities for local people. It's not just professional officers who obviously have particular interests, who are the ones that are actually setting it. Hopefully that will allow us to much more connect with the local communities and make sure the communities feel confident the police are being held to account by fellow residents, not just professional police officers. ਦੇਖੋ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਸੁਣਾਊਗੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੰਸਰਾਜ ਜੱਖੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? Accountability, Bob, is very important. Yeah. Who will you be accountable to, and how will there be evidence, if at all? Very good question. Well, the main legal accountability is to the electorate, but only every 3.5 initially and every 4 years. But clearly I will be looking to work with the police and crime panel, which consists of councillors
of all political parties and independents. And I think it is important to try and ensure that people have confidence that no vested interest, be it a political party or any other vested interest, is going to dominate this. So I'll be attempting to work with that panel to get as much consensus as possible and laying decisions for discussion before that panel, before finalising them. I will obviously be wanting to work with the policing boards at localities, and they in turn should be based on the priorities that are being set in every locality. So again, as I don't want to have to hand down tablets of stone from Lloyd House, which is the headquarters in the centre of Birmingham. It needs to be every local area. It needs to set its own priorities, but in turn they need to be bottom up. So every neighbourhood will be setting its priorities, and they should be the building blocks which determines the city policing plan, the borough policing plan, and in turn those should be the plans that determine the West Midlands plan. And I would be handing to the local policing boards the responsibility for consultation with local communities. Some of the recent examples of where the police have done it have not gained the confidence of the community. I think we can only regain the confidence of the community if they believe it is fellow community members that are having a genuine consultation exercise, rather than something where there is a marketing exercise where they get the impression the decisions have already been made. But I will also be having surgeries. I will make myself available in a number of areas. I'll be looking to use social media to ensure that I can communicate with as many people as possible, Twitter, Facebook, websites, etc. And clearly, I will also be going out to talk to the community and get them involved in specialist areas. So, for instance, monitoring of stop and search. I will want to have members of the BME communities there, ensuring they're able to feel that decisions being made by police officers are ones that are solely driven by attacks on criminals, not in any way racial profiling or inappropriate actions. Similarly with young people, I would want to get young people to talk to other young people to find out what their interests, what their priorities are, and try to ensure that all people feel confident that it's not just talking to commissioners, it's not just talking to police, it's actually having their own representatives who will be able to have a major say in the way the police are run and who the police are accountable to in the West Midlands. Thank you, Bob. ਸਾਥੀਓ ਬੱਬ ਜੌਨ ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਬੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਥਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੂਗੇ। ਔਰ ਬੱਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ police and crime panel, and who will be sitting on that police and crime panel? There will be 12 councillors from across the West Midlands elected, one for each council area, plus others who will be added to ensure that that all political parties are being represented. There will be then additionally 2 independent members who will be brought in for their expertise to ensure that people who aren't politicians are represented. They will have some limited powers of veto. They can
veto the chief constable appointment. They can veto the precept, but it is comparatively limited powers. It is essential we get the right chief constable in the right police and crime commissioner in the first place. We are coming to the end now, Bob. Thank you very much for coming in. We got 1 minute left. There are quite a few phone calls coming in. Rooplal Bangar, Tajinder Teji, Parmesh Sidhu, Mrs. Ratu, Harbanslal Birdi, मेरे good friend, Bulurhampton to, Harbanslal Midda, Bhajanlal Mehta, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ. They are sending good greetings and thank you. And we are coming to the end. Thank you very much for listening. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Dhan Gurudev.